about 1 kilometer from the pad, are performing the last crucial operations before launch. Over the next hour, we'll be bringing you live coverage from here, the Jupiter Mission Control Center. And we will take you on a VIP tour of the new Ariane 6 launch pad. I'm Raphael Chevrier. I'm Katie Haswell, and welcome to Flight VA261. And the start of our satellite's journey on the road to space. Operations running smoothly here at launch pad number 3, where today we are turning a page in space history. The last of the Ariane 5 rockets is waiting to make her final journey into space before passing the baton to Ariane 6. And our passengers up there sitting comfortably inside the cargo bay, inside the fairing, waiting to start their ride. That's due in about 27 minutes' time. You can see the countdown there on the top right-hand side of your screen. I'm in the Mission Control Center. Behind me, in what we call the fishbowl, the operational teams, all focusing very hard at this point before the launch. This is very much the nerve center of operations here at the spaceport. Right now, all systems are green. That's a good sign. It means that we are go for launch. So we can find out a little bit more now about our mission. And just the man to tell us all about it is Stéphane Israel, who is the CEO of Ariane Space. Thank you very much indeed, Stéphane, for coming out of the fishbowl to talk to us. So first of all, we were going to be meeting here on the 16th of June, but that launch was postponed. What's been happening since then? Yes, first we have had to replace 3 pyrotechnical transmission lines. It has been done properly. Then 2 days ago, we have had a red with the weather, so we have decided to postpone the launch to tonight. And we're good to go? We are very good to go. You know, to go you need to have the launcher ready, the satellite ready, the launch ready, and all is ready. So if everything goes as planned, we will lift off at 7 p.m. and we will have a launch window of 1 hour and 35 minutes. So that's a really nice, comfortable launch window, isn't it? And of course, we've got our 2 satellites on board. Do tell us a little bit more about today's mission. 2 very important passengers for this last Ariane 5. First, a German passenger, Heinrich Hertz satellite, which has been manufactured by OHB System for the German space agency DLR. And the second passenger, Syracuse 4B, for the French MOD, which has been manufactured by Airbus Defence and Space with Thales Alenia Space. And of course, today it's the last Ariane 5. The teams have been working on this fantastic rocket for many, many years now. I can't imagine how people are feeling. People tonight and all the team are moved because it is, as you have said, the last Ariane 5, and focused because what we need now is to make the final preparations for the final Ariane 5 launch. So moved and focused. Yeah, absolutely. So Stéphane, thank you so much for that. So you can head back now to take up your position in the fishbowl, and good luck for the operations. Thank you, Stéphane. So, after 27 years, the mighty Ariane 5 is hanging up her boots and retiring to hand over to her younger sister, Ariane 6. Very exciting times ahead. Many of us, though, have grown up with Ariane 5. I certainly have. My first ever launch broadcast was the first operational Ariane 5, when she delivered a fantastic telescope into space called XMM Newton, which is still delivering really important technology, information and data back to us now. And that launch was in 1999. Someone else who's grown up with her is our technical expert today, Raphael Chevrier. Raphael, thank you very much for being with us. It's really lovely to have you here. Raphael's going to be with us now for the rest of the show. Raphael, what does she mean to you? Well, you know, I was 10 when the first Ariane 5 lifted off, so for me she really is an icon. She became part of our collective culture. As a child, it really felt that she was the way of reaching the stars, you know. Yeah, and she has delivered some really incredible spacecraft over the years, spacecraft which I think we can safely say have changed lives. Oh yeah, and I really want to pay tribute to all the remarkable brains and the incredible people who actually made those missions possible and who are still inspiring me on a very personal level.
Thanks to them, we've been able to send any type of satellites into any kind of orbit. Satellites to help us understand the planet, the climate change. Satellites to help us better communicate with each other, to understand our universe, where we are, where we come from, to help the armed force, and also cargo ships to supply the astronauts on the International Space Station. So this is no exaggeration saying that Ariane 5 actually changed our lives. Yes, indeed. And today she is carrying two very, very important passengers into space. How are they going to get there? With Ariane 5 standing right now on the launch pad, so today we are launching towards the east, as it's usually the case for reaching the geostationary orbit. So 2 minutes and 21 seconds after liftoff, the two lateral boosters have provided 90% of the thrust, so they will be jettisoned. Shortly after that, we will separate the fairing as we have crossed the limits of the atmosphere. So at that time, the satellites can safely face the emptiness of space. Once we have reached an intermediate orbit, the main stage will be cut off and separated. This will be 8 minutes and 40 seconds after liftoff. Then the upper stage will take over and power for 16 minutes in order to reach the intermediate orbit where the satellites will be released. By the way, the little towers that we see here on the motion picture, they represent a chain of telemetry stations receiving data from the Ariane 5 all along the flight path. So H2SAT will be separated first after some orientation maneuvers before we safely separate the dual launch structure. It's called the SILDA, that's the black box that we see here, under which the lower passenger, Syracuse 4B, is hidden. Syracuse 4B will be separated 33 minutes after flight. And then exactly like a relay race, we will pass the baton to the customers who will acquire their satellites and perform all the orientation maneuvers in order to get them into their final geostationary orbit, 36,000 kilometers from here. That's a long way up. And as you say, Heinrich Hertz is in the upper berth, up there at the top, the first satellite to be released. OHB led the industrial teams who built it for the German Space Agency, DLR, and it's named after the brilliant German physicist Heinrich Hertz. You've heard of Hertzian waves, you've heard of radio waves. Well, he helped us to discover them, and it is a very exciting and experimental mission. Let's find out more about it now. On board Ariane 5 is Germany's new Heinrich Hertz satellite, communication satellite, H2SAT. The Heinrich Hertz mission aims to explore and test new communications technologies in space at a technical and scientific level, to determine how broadband communications can result in high data rates for mobile end users. Our Heinrich Hertz satellite is a communication satellite. It has a total mass of about 3,450 kilograms and is roughly the size of a small van. This is now the first communication satellite in Germany for about 30 years, and our goal is to demonstrate the newly developed technologies for communication satellites in orbit. We want to provide proof that these technologies are qualified for orbit using our scientific technical payload and the military payload to provide communication links for the National Army. This mission will offer universities, research institutes and industry a platform for conducting numerous scientific and technical experiments. H2SAT is developed by OHB System on behalf of the Space Agency of the German Aerospace Center DLR, and the propulsion system is supplied by Ariane Group. With the Heinrich Hertz mission, OHB System, the prime partner, along with 41 other partners from the German space industry and research industry, demonstrate the ability to realize complex and secure telecommunication systems. This mission will make an important contribution to Germany's information society.
And in the lower berth underneath Heinrich Hertz's Syracuse 4B, it's a military satellite for the French armed forces, and it was built by Europe's aerospace giants, Thales Alenia Space and Airbus. It's very powerful, it's very resilient, and it can resist even the most extreme jamming, and that's exactly what the military need for their operations. Let's take a closer look at Syracuse 4B. Today, Ariane 5 is launching Syracuse 4B, a French military telecommunications satellite that is part of the Syracuse 4 program. At the forefront of technology, the Syracuse 4 constellation is being developed by the Directorate Générale of Armaments in collaboration with the National Center for Space Studies and the Armed Forces, and built by Airbus and Thales Alenia Space. La nouvelle génération, fondée sur les satellites Syracuse 4A et Syracuse 4B, offre une augmentation des débits de communication et une protection accrue de nos terminaux utilisateurs. Alors que l'on constate une recrudescence des menaces sur les communications, cette modernisation est particulièrement attendue et contribue à la supériorité de la maîtrise de l'information de nos armées. La transition entre les deux générations de système Syracuse est un enjeu très important du programme. Parce que le système Syracuse 3 aujourd'hui est utilisé en permanence par les forces en opération et il n'est bien sûr pas acceptable de couper les communications pour le commandement. Syracuse 4B, led by Airbus, is the second satellite of the system. It aligns with the Ministry of Defence's space strategy, meeting the needs of the armed forces to communicate over long distances and during operations. Airbus est fier et honoré d'avoir été choisi comme maître d'œuvre. Il y a du monde qui est déjà présent. Sur le point d'être lancé à bord de la dernière Ariane 5. Les technologies d'Airbus France, incluant la plateforme et des éléments de la charge utile, contribuent à faire de ce satellite un élément central. Allez, on va apparaître d'ici quelques instants. Tiffany va me rejoindre également. Attention, on va pas vous mettre le générique pour aujourd'hui, on le mettra juste à la fin. Attention, 3, 2, 1. Salut à tous. Et ben dis donc, c'est que vous êtes tous réunis aujourd'hui pour le dernier lancement d'Ariane 5 qu'on va vivre dans quelques instants. Attends, je suis vachement élargi, moi. Hop, on va se mettre là. On est bien là. Allez, salut Max, ça fait longtemps, Mac. J'espère en tout cas que ça va un petit peu mieux. D'après ce que je peux voir dans les commentaires, c'est pas top. Et Marco qui fait des conneries comme d'hab. Allez, c'est la fête. Excusez-nous, on revient d'un très long week-end. On était à Paris, d'ailleurs vendredi il y aura une vidéo, alors je pense pas que ça vous intéressera. On était à une convention, ils appellent ça plutôt une réunion, de l'événement The 100, la série qui est sur Netflix. Alors attends, il y a quelques petites perturbations réseau, je pense qu'on va résoudre ça d'ici quelques instants. Je vais m'agrandir un petit peu quand même. Comment ça va sinon tout le monde? Il y a Tiffany là qui est juste là, qui va arriver. Allez, il y a quelques petites perturbations réseau, mais ça va le faire. Allez, attention, on va accueillir Tiffany dans quelques instants. Salut tout le monde. Ça, c'est une entrée, en fait. C'est une entrée, et puis surtout, ça fait très longtemps que tu n'as pas fait un direct. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc, tu prends un peu toute la place. Tiens, hop. Et ben écoute, dernier... hop, on va se remettre là. Dernier lancement d'Ariane 5. N'hésitez pas à dire dans les commentaires que représente pour vous le dernier lancement ou qu'a représenté pour vous Ariane 5. On a Mac qui est là. La France sera le premier pays au monde à obtenir le meilleur système de télécommunication d'après le CE Thales. Cela dépassera les USA et les autres pays. Merci beaucoup Mac. Mais c'est qu'il y a du monde, dis donc, aujourd'hui. Ouais, bah il y a surtout les anciens qui sont là. Salut Mickaël, salut Looping, Lewis, on a eu Gonzalo aussi du Portugal, on a Lewis de Belgique, bienvenue à tous. Salut tout le monde, bienvenue. Au cas où, ça y est, enfin, hein, la vidéo avec... Ariane Espace est sortie, elle est disponible sur la chaîne, donc c'est Interview Ariane Espace. J'espère que ceux qui l'ont visionné, ça vous a plu. Moi, j'en suis pas totalement satisfait, puisque si vous suivez l'affaire depuis... ça va faire maintenant 2 mois. Ça va faire maintenant 2 mois. La vidéo, là, elle dure 15 minutes, 14.
Et à la base, on en faisait 25, on m'a tronqué énormément de choses intéressantes. Et au-delà de ce que j'ai dû supprimer, bon, on va dire, c'était pas foufou en communication. Alors, on m'a fait patienter, beaucoup patienter. Enfin bref, le principal, c'est qu'elle est là, donc on va quand même remercier Ariane Espace d'avoir enfin donné leur autorisation. J'y avais renoncé, je vais pas vous mentir. J'avais renoncé à la diffuser. Vu que je n'avais plus de réponse, hein, je l'ai quand même modifié 2-3 fois. Ouais. Et puis bon, bah, le jour de mon anniversaire, on m'a dit bon, c'est bon. C'était ton cadeau. Mais ouais. Bah, personnellement, j'en suis pas du tout satisfait parce que vous savez, c'est quand on... Imaginez que vous avez une interview de 30 minutes, mais que dans ces 30 minutes, on prend une phrase, on en prend une autre, on en prend une autre. Enfin, finalement, je vais pas dire que ça n'a plus aucun sens, mais on est au-delà du contexte que je cherchais. C'est dommage. Mais notamment, on parlait du Starship, et bon, bah, voilà, on fait aucunement mention du Starship. Ah, t'as dû couper entièrement le Starship. Le Starship, on n'en parle pas. Non, on parle d'Ariane 5, on parle même pas de Vega. Puisque bon, la dernière mission a pas été un succès. On s'est concentré sur Ariane 5 et Ariane 6. Bon, voilà. En tout cas, merci quand même. J'espère que néanmoins, ce petit passage vous a plu. Mais bon, comment tu vas, Tiff? Pas trop fatigué avec bébé? Eh ben non, ça va. Tu vois là, à l'heure qu'il est, elle nous laisse tranquille, elle fait un gros dodo. Donc, et puis, donc oui, vendredi, alors encore une fois, ça n'a rien, alors ça n'a pas à voir avec Stargate, ça n'a rien à voir non plus avec l'espace, donc c'est sur la série The 100, je pense que certains d'entre vous ont dû la regarder sur Netflix. Donc on a été invités le week-end dernier à Paris à rencontrer un certain nombre d'acteurs. Notre belle photo. Oui, il y en a plusieurs. Donc du coup voilà, donc il y a une grosse vidéo, je suppose d'1h30 qui arrivera. Si vous la regardez pas, c'est pas grave, hein, c'est pas du tout le thème de la chaîne, mais on va dire que je vais pas dire le mot obligé, mais bon, vu que maintenant c'est un peu le boulot, il y a l'espace, ça c'est le truc principal qui sera tout le temps. Mais à côté, bon bah voilà, je travaille aussi avec Stargate Fusion. J'ai aussi mes projets à côté comme ça. Quand on nous appelle, hein, on est vidéaste indépendant. Donc voilà, il n'y a pas que de l'espace sur la chaîne de temps en temps. Et voilà, il y a des petites vidéos comme ça. Je pense que vous l'avez remarqué. Vous êtes beaucoup d'ailleurs à aimer les vidéos avec les doubleurs de voix. Vous avez beaucoup aimé Pierre Tessier. Nous aussi d'ailleurs. Oui, c'est vrai, il est super. Un peu moins Boris. Bon. Mais bon, ne vous inquiétez pas, s'il y a des vidéos hors concept qui sortent sur la chaîne, bon bah voilà, comme toute entreprise, hein, il faut savoir se diversifier un petit peu pour se tenir informé de tout. Sinon, donc voilà, si vous ne regardez pas la vidéo de vendredi, ce n'est pas grave, ce n'est pas une vidéo destinée à vous. Voilà, donc, mais vous avez le droit d'aimer aussi, hein, voilà. Et voilà, c'est pas une vidéo qui vous est destinée principalement. On m'a demandé également dans les commentaires, je sais, j'ai pu, mais on m'a demandé la vidéo des RCE. Tu sais, quand on avait été à la conférence de James Webb, les quelques extraits que j'ai tournés, oui. Puisque j'en parle justement dans la vidéo d'interview de Ariane Espace, il faut que je la remette en ligne. Mais pour mettre la conférence, la conférence, c'est ça ? Le problème, c'est que, rappelle-toi, on y avait été un petit peu en coup de vent, les RCE, c'est pareil, c'était la course. Bon, on avait rencontré également Jean-François Clairvoy, on avait fait énormément de choses. Donc les quelques extraits que j'ai de cette conférence, mais il y a quand même des choses intéressantes, je pense que j'ai un bon petit quart d'heure, je les mettrai en ligne en visible. Tout est nominal pour le lunch dans moins de 11 minutes. Et moi, je suis content que Max soit là. C'est un peu le retour des guerriers qui sont présents. Merci en tout cas. Et puis, bah voilà. Donc, je le redis encore une fois, les vidéos hors espace ne vous sont pas forcément destinées. Mais bon, voilà, il faut savoir un peu se diversifier. Et voilà. Mais vous avez le droit d'aimer aussi. Tout le monde est nominal, et d'ailleurs on fait un petit coucou à Nino qui regardera sûrement la rediffusion demain. Je sais jamais quelle heure il est en Nouvelle-Calédonie, je ne retiens absolument pas. Tiffany va nous dire. Il est peut-être 5h du matin, je pense, hein, là-bas. Il doit y avoir un décalage comme ça de moins 6. Il doit y avoir un décalage comme ça. En tout cas, Nino, si tu vois la rediffusion, on a une petite pensée pour toi, une petite pensée également à Nino. Nino, non, c'est comment il s'appelle ? Non, Tomo, pardon, en Nouvelle-Calédonie. Donc là, je parle de Nino
qui est à Kourou, qui doit sûrement travailler d'ailleurs sur le lancement. Là, en Nouvelle-Calédonie, il est actuellement 8h51. Bah, pourquoi il est pas là, Tomo? Non mais sans déconner. Il est peut-être au boulot, tu me diras. Donc voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, à partager le direct pour ce dernier lancement. Et merci à tous d'être présents, en tout cas aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, on va réduire nos têtes au moment du décollage. J'essaie de lire un petit peu tous vos messages. En tout cas, merci à tous d'être présents. Il y a un autre centre de commandement, le bunker, qui travaille depuis 7h du matin, heure de Paris, à quelques pas de tir de la fusée. Mais c'est un peu, je crois, que ce qu'il nous avait expliqué. Denis Orlet, le directeur qualité, je crois, Oui. c'est ça, de Ariane. Oui, il expliquait qu'il y avait la salle Jupiter et il y avait une autre salle Où lui, il est un peu la salle de commandement de vol. C'est ça. Voilà. Un peu comme, justement, comme je le dis dans l'interview, si vous regardez notamment le film Apollo 13, donc il y a la salle de Houston, la salle de contrôle, où vous avez Jim Grant qui lance Go pour le décollage, et on bascule, on a quelques extraits, on bascule sur une autre salle de contrôle, là c'est la salle de commandement de vol, donc voilà. Il y a ceux qui s'occupent de la technique, il y a ceux qui s'occupent du vol. Ça peut se rapprocher, mais c'est encore deux aspects différents. Allez, il nous reste grosso modo 7 petites minutes. Bonjour Nino, si tu nous regardes. Oui, en tout cas, bonjour à tous. Et puis, écoutez, moi j'ai hâte. Faut pas oublier qu'il y a bientôt 2 ans maintenant, on a, peut-être pas encore, mais bientôt qu'on avait lancé le James Webb avec cette fusée. C'est une page de l'histoire qui se tourne, en espérant que Ariane 6... Ariane 6, ça sera pas la même saveur, ça sera autre chose. Ça sera autre chose quand même. Mais bon, qu'est-ce que t'en penses, toi? J'attends de voir ce que ça va donner Ariane 6, tu vois. On attend. Denis m'avait dit qu'ils espèrent un décollage avant la fin de l'année, d'autres me disent que c'est pas possible. Je sais pas, je vous avoue que déjà depuis l'échec de Vega C, je crois qu'on a plus d'autres vols de Vega. On est au mois de juillet, n'est-ce pas? Donc là, fin d'année... ça fait 6 mois sans lancement, je trouve que ça fait beaucoup, quoi. Alors, je vais voir si on n'a rien de programmé à ce niveau-là. Je regarde juste si on a déjà une potentielle date. Non, j'en ai pas. J'en ai pas. J'ai beaucoup de Soyuz, j'ai une Rocket Lab, j'ai, comme d'habitude, beaucoup de Starlink. Mais c'est tout. C'est tout. J'avoue que pour vraiment, je n'ai rien à ce niveau-là. Exactement, le DDO a donné son go for launch, vérification des paramètres en cours. Bon, écoutez, ça va être bientôt l'heure, 5 petites minutes. Et oui, comme je dis, ça fait un petit moment qu'on ne t'avait pas vu sur un direct, Tiffany. C'est vrai. Oui, je suis toujours là, je surveille. Je suis souvent dans le chat. Oui, tu pourrais être un petit peu plus présent. Non? Oui. Donc, pour les prochaines vidéos, donc on aura celle de vendredi. Et si normalement je n'ai plus rien, à moins que tu me rappelles quelque chose, je pense pas. Je pense que je vais me remettre à travailler sur la série Chronos, histoire au moins de sortir la saison 2. Surtout que le premier épisode est sur un long format de Yuri Gagarin, tu te souviens? Je l'ai écrit il y a très longtemps, je l'ai écrit au moins il y a 3 ans cette vidéo, j'ai jamais pris le temps de le faire plutôt. C'est un peu comme George Lucas, tu vois, il avait fait la trilogie, et par exemple l'épisode 1, il a attendu des années parce qu'il pensait avoir plus les capacités de le faire après. Moi c'est pareil, toi, j'ai écrit un truc comme ça, et je t'avoue que dans le contexte quand je l'ai écrit, alors écrire une chose, c'est une chose, mais après la produire, c'est complètement autre chose. J'étais beaucoup plus habitué de faire des formats courts, là on part quand même sur quelque chose. Pour vous donner un épisode de Chronos, par exemple, ça tient sur une page, 2 maximum. Là, Gagarine, on est sur 6, 7, 8. Ouais. C'est quand même... Puis moi, comme je suis quelqu'un qui adore
imager, j'adore mettre beaucoup de précision sur chaque seconde, en fait, à écrire, à faire l'addiction ou autre, il n'y a pas de problème. Tu vas très vite, c'est juste les recherches. Et après, quand tu dis, tu as tout ça à archiver, tu as tout ça à commenter, tu as tout ça, enfin, c'est fort. Mais ça viendra. La com de la salle Jupiter, la base de lancement est en parfaite harmonie avec l'environnement animal depuis 40 ans. Petite précision environnementale. Sinon, pour aller à d'autres choses... Ah, attends, bah, tiens, j'ai une nouvelle de Tortue. Oui, Marco Maldini, Tortue, il a dû boire un petit coup, à mon avis. Qu'est-ce qu'il me dit, Tortue? Bon. Le Tortue qui m'écrit dans le... Allez, en tout cas, allez, c'est parti. 2 minutes et 40 secondes, donc comme d'habitude, et tout le monde arrive un petit peu n'importe où. Comme d'habitude, Là, ce qui m'embête, là, c'est que toi, la date, au moment du décollage, on va passer au 6. Ah mince. Tu peux pas la changer. Donc, je disais, comme d'habitude, et là, pour la dernière fois, on laissera le son, jusqu'à la zone de MACQ. Donc, je vous rappelle encore une fois que ce dernier lancement va lancer 2 satellites très importants. Donc, le premier, c'est Heinrich Hertz. Et le deuxième, tiens, je vais vous lire plutôt ce que j'ai écrit, pour son 260e lancement. Ariane 5 lancera 2 satellites sur orbite de transfert géostationnaire pour le compte de 2 clients européens, Syracuse 4B et est un satellite de communication militaire exploité par la Direction Générale de l'armement. Et second, c'est nos amis allemands, donc du coup, Heinrich Hertz a pour but de tester de nouvelles technologies de communication dans l'espace. OHB a construit le satellite sur la base du bus SmallGEO. Bon, c'est après, voilà. Pour le compte de l'agence spatiale allemande, la DLR. Donc voilà, on en sait un petit peu plus. 1 minute 30 avant décollage. Go for it. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de monde dans le public. Ouais. À 6 secondes du lancement, le bras télescopique se rétractera, puis le lanceur sera libre pour un décollage. Allez, dans 1 minute, dernier lancement de Ariane 5. Allez, on va commencer à vérifier les paramètres son. On va se réduire également, quand même. Si je me trouve. Ben voilà. Redresse-toi, Tiffany. On n'est pas dans Blanche-Neige et 7 nains, là. On est plutôt Gulliver, tu vois. Gulliver. Bah oui. Tu connais? Oui. Bon. Je t'avoue, je me rappelle plus de l'histoire. Moi non plus. Ou Jack et le haricot magique. Quel rapport? Bah il y en a pas, mais il faut bien que je sorte quelque chose. D'accord. Allez, c'est parti, on va augmenter le son à fond. Et bah écoutez, bon dernier décollage à tous. Rappelez-vous que c'est cette fusée qui en est James Webb. Il y a un petit moment, c'est parti, on augmente le son. 6, 5, 4, 3, 2, unité, top, allumage moteur Vulcain. Allumage 2 EAP, décollage. Propulsion nominale. Tous les paramètres à bord sont normaux. Propulsion nominale. Allez, on va revenir un petit peu avec... On n'a pas de télémétrie, je suis désolé pour ce décollage. On va tout faire du coup à la vue. Mais
écoute, on a eu de belles images pour ce dernier décollage. Regarde-moi ça, cette traînée de flammes. Et dans quelques secondes, on va assister pour la dernière fois à la séparation des deux boosters. En espérant que pour cette dernière, encore une fois, tout se passe bien. Si vous avez besoin de plus d'éclairage à 1000 pointes de lumière de mon château de Belgique, je le ferai pour que vous puissiez bien voir. Salut Muki. Tous les paramètres à bord sont nominaux. Allez, on va assister à la séparation, j'espère, des deux boosters. J'espère qu'on va changer de caméra pour la dernière. On a un beau ciel dégagé quand même. Ouais. Ça y est, séparation des deux boosters. D'après ce que je peux voir. Non, pas encore. C'est compliqué là. Ouais. Bah si. Propulsion nominale. Non, bientôt. Ça y est. Les deux boosters sont séparés. Bon, malheureusement, on n'aura pas eu d'autres vues. On n'a que la caméra au sol. C'est dommage. C'est dommage pour ça. Mais en tout cas, les deux boosters se sont bien séparés, mais on peut quand même apprécier ces images. On pourrait croire que c'est comme la Falcon 9 qui vont revenir sur Terre. Ouais. Ça, ils viennent de brûler leur dernier stock de carburant. Et du coup, Ariane 5 qui continue son envol, séparation des boosters. Ouais. La salle Jupiter est à 11 km du pas de tir. J'ai peur qu'on n'ait pas d'autres, malheureusement, angles de vue, qu'on aura juste la caméra au sol pour ce dernier décollage. Bah, on a vu qu'ils sont capables parfois de nous mettre des caméras embarquées. Bon là du coup voilà, on passe en image de synthèse. On va rester ensemble jusqu'à la mise en orbite de ces deux petits satellites. Séparation de la coiffe. Séparation de la coiffe. C'est pas la même émotion en image de synthèse. Surtout que entre nous, et moi je me rappelle avec Vega C, alors que la fusée malheureusement a été détruite, l'animation continuait comme si de rien n'était. Donc, on voyait qu'il y avait un problème avec la télémétrie. En fait. Ouais. Bah, d'ailleurs la télémétrie, pour vous dire, vous regardez juste en haut à côté de la carte, donc en haut à gauche, vous avez la ligne jaune, et la ligne verte, en fait, c'est le couloir que la fusée doit suivre. Donc là, on peut voir qu'elle le suit parfaitement. Mais c'est pour ça, maintenant, bon, si tu veux, ce qu'on voit, là, l'image de synthèse, c'est juste une vidéo qui tourne. Ça ne représente potentiellement pas ce qui se passe vraiment. Et pour cette dernière, allez, on va essayer d'aller jusqu'à la mise en orbite de ces deux satellites. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. J'espère que, Cité de l'espace, ils vont avoir aussi une maquette de Ariane 6. Ah oui, ça serait pas mal. Oui, parce qu'à Cité de l'espace, ils ont une maquette grandeur nature. À côté de celle d'Ariane 5. Ouais, c'est vrai que ça serait pas mal. Ce serait bien même qu'ils aient un James Webb en taille réelle. The seatbelt signs, if you look at our altitude at the top of the screen, 168 kilometers and climbing, so we have crossed what some people think of as the border with space, the Kármán line. En tout cas, voilà, c'était le dernier décollage d'Ariane 5. And yes, we can see Heinrich Hertz satellite for the first time. You said that they were going to see space the next time they saw the outside world. Well, now Heinrich Hertz can see space. That's the case for the upper passengers. The lower passenger Syracuse 4B needs to wait a little longer in order to meet space for the first time. What we see is the black structure. This is the dual launch structure called SILDA. So it's used to accommodate the two satellites under a single fairing. Allez, moi je vais faire tourner le direct jusqu'à la mise en orbite des deux derniers satellites. Mais excellente nuit à vous deux et à tous et à toute la communauté. Dans quelques heures et bonne journée. Ouais, bonne journée, à bientôt. Salut Lewis, repose-toi bien, merci de ton passage. We will go from 4 to 7 kilometers per second, which is
Qu'est-ce que tu as pensé de ce dernier décollage, Tiffany? Eh ben, c'était un beau décollage. T'as bien aimé? Ouais. Après oui, on aurait aimé plus d'images. C'est dommage pour la dernière. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets tout de suite en lien du cool interview avec le directeur qualité d'Ariane Espace. Dans moins de 2 minutes, nous passerons à 4 km par seconde et c'est fulgurant ça. J'adore ce crépitement. On a passé les 4 km par seconde et on est bientôt à 1000 km de distance. Je rappelle que l'ISS est à 400. Nous avons déjà fait plus de 2 fois la distance ISS Terre. Ils sont la télévision par la station de Natal. Telling us that we have now picked up the signal at the ground station in Natal, which is on the northeastern coast of Brazil, and we're tracking the launcher using telemetry. Yeah, so the launcher sends signals back to Earth all along the flight, which are recorded by a network of telemetry stations, so that the teams can make sure that the mission is performing. Bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que je vais laisser tourner le direct jusqu'à la mise en orbite de ces 2 satellites. Et puis bah, quant à nous, on va vous dire au revoir. Si vous pouvez continuer à mettre des messages en commentaire, on y répondra. Bah écoutez, merci à tous d'avoir été présents pour ce dernier décollage d'Ariane 5. Tiffany, est-ce que tu as ton petit mot de la fin sur ce qu'on vient de voir? Eh ben, j'espère que ce petit direct vous aura plu et on vous souhaite une excellente nuit. C'est pas si mal. Puis on se retrouve d'ici quelques jours pour un nouveau décollage avec Starlink. Bah, sur ce, bonne soirée. Salut. Salut. We have some margin, we just give it to the customers. And so the first station to pick up the signal was Galileo here in Kourou. Now it's Natal. And then we will have other stations all along the flight path. Coming up on the next sequence of events. Séparation de l'étage principal cryotechnique. Allumage de l'étage supérieur cryo. So he's just announced and confirmed a sequence of 3 very important and very delicate events there. Yes, so the extension of the main stage engine, the successful separation of the main stage from the rest of the launcher, and just now the ignition of the upper stage. It's super important step because, you know, there are 3 engines on the rocket, 4 engines, sorry, 3 are ignited on the ground, and this is the only one which is ignited in space at 200 and almost 40 kilometers of altitude. So it's a very delicate operation and it's imperative that we succeed in order to continue the mission. So we were being tracked still by the Galileo tracking station in the CSG. We've really begun the upper stage phase now of the flight, very much the next phase of the journey. The upper stage has taken the wheel. Its engine burns about 16 minutes, and it's a really clever piece of kit. It's got a number of jobs. It's got one particularly very important job, of course. Well, it's to transport the satellites to their transfer orbit, where they're going to be released. We need to do this, obviously, in a very precise trajectory, in a very precise way. Good news is everything is going smoothly right now. Let's have a look now at Space Team Europe. Donc je suis chef de mission et je coordonne donc toutes les opérations entre les clients satellites, la base et les opérations de préparation du lanceur. Donc ceci dès l'arrivée des satellites en Guyane jusqu'à leur livraison dans l'espace. Donc moi je suis technicien fluide au sein de CGX Space. Mon but c'est de participer aux activités fluides
La mise en œuvre, la propreté en gaz, en liquide et en finalité de faire le remplissage du lanceur Ariane 5. Et pour imager un peu, on est un peu les pompistes de la fusée. Voilà. Je suis chargé de campagne mécanique générale en charge de la table de lancement Ariane 5 qui est la table sur laquelle est posé le lanceur pour son transfert et le décollage. Dans un premier temps, nous mettons en configuration la table pour permettre l'assemblage du lanceur et les charges utiles. Après le transfert en zone de lancement, nous réalisons la mise en configuration de la table pour permettre les connexions nécessaires à la chronologie finale de lancement. Donc l'ingénieur météo au Centre spatial guyanais, il va tout d'abord réaliser des prévisions pour toutes les activités pour lesquelles la météo a un impact. Par exemple, les transferts satellites ou lanceurs. Pour les lancements, l'ingénieur météo va surveiller les conditions pour établir les critères pour le décollage. Donc ça va porter sur du risque de foudre et les conditions de vent à la fois en altitude et près de la surface. Je suis autorité technique de l'étage principal d'Ariane 5. J'ai suivi son intégration au Murau. Aujourd'hui, je suis son intégration en Guyane sur le lanceur. Et pendant la chronologie finale, je m'assurerai du bon remplissage des réservoirs jusqu'au décollage. Aujourd'hui, si je travaille dans le spatial, c'est pour relever le défi d'un professeur qui me disait que c'était impossible, c'était un rêve inatteignable. J'ai relevé le défi. And good for her. Let's see if we can go over now to Tony Tolker-Nielsen. Tony is the Director of Space Transportation Systems at the European Space Agency. Tony, thank you for joining us from the fishbowl. Space Team Europe, it was very inspiring to see those people talking. What does it mean to you? I saw a T-shirt with the Space Team Europe for the first time during the James Webb Space Telescope launch in December 21, and I find it a great idea. Space is booming right now. There's an acceleration of the use of space, and above all, an acceleration of the commercialization of space. Unfortunately, this is going much faster outside Europe, in the US and China, and also India is catching up very fast. The space economy is foreseen to be booming in the coming decades, and in order not to lose out on this, like we did in the dot-com economy 20 years ago, we must get our act together and accelerate the use of space in Europe. All the various players, from the users to the space industries and the funding authorities, will stand much stronger with a common vision and common goals. Tony, thank you very much indeed. I appreciate you talking to us from the inside there of the fishbowl. Tony Tolker-Nielsen, thank you very much indeed. So, Ariane 6, very much the new kid on the block, the product of the European space expertise here in Europe. Raphael and I were lucky enough to visit her pad. The Ariane 6 launch zone consists of a range of facilities and connections. Once the rocket is integrated with its pad, it becomes one whole system. This ensemble of buildings is the launch pad itself, and from one side to the other, it's 200 meters wide. That's about the size of 2 football fields. And this is the mobile gantry. It is as tall as the Statue of Liberty and slightly heavier than the Eiffel Tower. Ariane 6 is assembled horizontally, then transferred to the pad, where it is raised vertically thanks to the gantry. The fairing with the satellites inside is hoisted and connected to the top. The mobile gantry protects the launcher during preparations on the pad, and it allows the teams to work on the rocket until shortly before liftoff. There are 22 levels
with platforms giving the teams access to all the parts of the Ariane 6 launcher. And I am on top of the rocket. And this is the fairing. This is where, inside, the satellites will be sitting comfortably, waiting for launch. And I'm in the bottom, down here in the bowels of the building. And these big pipes run all the way 300 meters from the outside to the rocket, delivering cryogenic fuel. It is complex engineering. They must be kept at extremely cold temperature in order to maintain the oxygen and the hydrogen as liquids. Shortly before launch, the gantry rolls back along rails, revealing Ariane 6. The mechanical, electrical and fluid lines, which join the rocket to its pad, disconnect when the launcher lifts off. This is a giant exhaust pipe, and during the launch, all the fiery plumes will be coming out of there. And for Ariane 6, we have added the very special deflector. It's used to divide the flames in two parts, and inside here is going to be 3,000 degrees during the launch. So you better not be on this pad during liftoff. Another important player is the water tower. As the rocket lifts off, water deluges the pad to reduce vibrations on our precious passengers inside. We are 6 meters underneath the pad with the rocket sitting right on top of it. And the water comes from the water tower through these massive pipes and then up onto the cable. And the water is drawn from a dedicated lake. And once it's used, it's carefully treated in order to protect the wide variety of animals and plants and released back into nature. Once it's done its job, the launch pad is reset for the next mission. Ready to continue the outstanding story of Ariane. Very impressive to see how Ariane 6 is becoming reality. And you know, Katie, a couple days after our visit, the mobile gantry was actually retracted for a rehearsal, representative of a real launch sequence. The good news is it went very well, and the next step will be a hot firing test of the lower stage engine Vulcan. All under very tight security, of course, by the French Armed Forces, who are based here at the Guyana Space Centre and are celebrating their 50th year. Every time a rocket is launched from the Guyana Space Centre, over 300 military men are mobilised. Their mission? To protect the Space Centre, its surroundings and those present. The spaceport, spread out over 660 square kilometres, hosts important missions for European space activities and national defence, all of which are extremely sensitive and high-risk operations. Before each launch, around 100 legionnaires and artillery troops are deployed on roads, tracks, and also within savanna and forest zones on quad bikes, off-road and track vehicles, and even in kayaks. Their surveillance also extends to the maritime zone, where 2 vessels from the French Navy patrol this restricted area. A Confiance-class patrol vessel and a coastal patrol vessel from the Maritime Gendarmerie. As for its airspace, this is constantly monitored by 2 Fennec helicopters with snipers on board. A Puma helicopter is also ready to take off at any moment, carrying on board soldiers and gendarmes prepared to intervene in case of intrusion. On the ground, there are surface-to-air missiles operated by artillery troops, capable of destroying any threatening aircraft. To complement the security and protection system, the CNES, the National Centre for Space Studies, calls upon the Paris Fire Brigade and the Gendarmerie, who are permanently present on site. Protecting Europe's spaceport is the Armed Forces in French Guiana's main mission, but they also fight against illegal gold mining and illicit fishing. This year, the 3rd Foreign Infantry Regiment, one of the Armed Forces units in French Guiana, marks its 50th anniversary. 50 years of expertise and protection at the service of European space activities and international influence. Travelling at
8 kilometers, just over 8 kilometers per second. Our distance, 6,000, nearly 7,000 kilometers from the pad, and an altitude of 270 kilometers high. We're really starting to climb now into space. And there are people all over Europe working in space transportation. They're represented by an organization called the Community of Ariane Cities. Less than an hour from Paris lies the historical birthplace of European rocket, Vernon. This charming little town on the outskirts of Normandy, with just over 24,000 inhabitants, is known not only for its quality of life or its old mill, but also for 60 years of innovation and space exploration. This year, the city of Vernon, with its sights set more than ever on space, has been chosen to preside over the Community of Ariane Cities, CVA. Established in 1998, the CVA aims to strengthen cooperation amongst its various space partners, inform citizens about space activities in Europe, and contribute to the training of future professionals in the space field. À travers cette présidence, Vernon mettra évidemment l'espace et tous les acteurs de la filière du spatial et de l'aéronautique au cœur du débat, avec des objectifs très simples, comme la valorisation de la dimension spatiale de notre territoire, valoriser également le campus de l'espace, site qui est le berceau de notre histoire aéronautique vernonnaise. Valoriser aussi le savoir-faire et la haute technologie des entreprises du territoire. En somme, valoriser l'attractivité de Vernon. European space exploration has been part of this city's DNA for half a century. It is in the Ariane Group factory in Vernon that the new engines of Ariane 6 are currently being designed, as are all the engines in previous Ariane launches. Ariane Group et la ville ont un lien indéfectible depuis des dizaines et des dizaines d'années. Le site de Vernon est d'une grande importance, une importance stratégique pour l'accès à l'espace. En 1946, 50 ingénieurs allemands spécialistes des missiles V2 arrivent à Vernon et contribuent à créer le LRBA, qui se spécialisera par la suite dans la conception, la fabrication et les essais des moteurs fusées. En 1971, l'activité moteur-fusée du LRBA est intégrée à la Société européenne de propulsion pour devenir par la suite Ariane Group. Véronique, Vesta, Vexin, Valois, Viking, Vulcain et Vinci sont autant de noms dont le V rappelle qu'ils sont nés à Vernon. A summer university for Ariane cities, an event dedicated to Ariane 5's last flight, and even a space-themed fireworks display, throughout organising a rich programme of events inspired by the colours of the Community of Ariane Cities. I love how he listed the name of all the engines beginning with the V. And during that film, we had confirmation there that we entered the sphere of the tracking station in Malindi on the east coast of Africa. So they've now taken over monitoring events from Libreville. Satellite, H2Sat, so it's important to do it on time in a very precise way, as it will really drive the satellite's lifetime in space. Ariane 5 is famous for its injection precision. We've seen it for the launch of James Webb Space Telescope a year and a half ago, and again for JUICE spacecraft in April. Ariane 5 was so precise that it considerably increased the life expectancy of these space probes in space. Extinction de l'étage supérieur cryotechnique. So the DDO confirmed that it got successfully cut off that upper stage. Début de la manœuvre d'orientation au profit de Heinrich Hertz satellite. And he's announced the beginning of the orientation maneuvers for Heinrich Hertz satellite. So really getting now into the next phase of the journey, preparing to separate our two satellites from the mothership. Right now, without the engine, we are coasting in the coast phase, which we often call the ballistic phase, which means, I believe, that we are traveling without power. And we're on trajectory. Yeah, we are really starting to climb into space. In the next 5 minutes, we will almost triple the altitude, going from, well, 600-700 kilometers to more than 1,300
26 kilometers, where the Heinrich Hertz satellite will be released. And we have a slightly different trajectory today, don't we? Yes, like I said, we are targeting a slightly lower inclination as usual, and that's a good thing because the satellites will use less fuel in order to rejoin the geostationary orbit, which is around the equatorial plane. And the people monitoring all of these operations are actually in a telemetry center on a hillside just behind the Mission Control Center. We call it here the CVI, which is the sort of French acronym for real-time visual control, and they're getting all the information there. Yeah. So the team here are receiving the data from the tracking stations. So they check the status of the launcher in real time, especially regarding the propulsion, the guidance, and the trajectory. Most of the data is not analyzed in real time. It's analyzed offline by dedicated teams in the days and weeks following the launch. So that's why we also constantly improve our knowledge of the launcher. Let me remind you that the success rate of Ariane 5 is 98%. Yes, a very good success rate. Going through a very specific set of maneuvers here, orientation maneuvers. Once we release our satellites, they've got a long journey ahead. They've got to get to their final orbital slot. That's 36,000 kilometers above the Earth. We call that geostationary orbit. And in order for them to be able to do that, we have to set them off on their journey properly and to their exact position and orientation in space. Absolutely. Actually, each satellite has its own set of requirements for being released into space in very specific conditions. For example, for an Heinrich Hertz satellite, we need to release the spacecraft such that it is slightly rotating on itself at a speed of 2 degrees per second. You know, like a barbecue spit. We can see on the animation that the upper stage La phase balistique se poursuit nominalement. He's telling us that the ballistic phase is going normally. Exactly. So the upper stage is slightly spinning the satellite. So it's also performing orientation maneuvers in order to be directed at 90 degrees with respect to the sun. This is also a specific requirement, usually done in order to distribute the heat evenly over all parts of the satellite. Ariane 5 has a fantastic track record. Yeah, of course. Well, in 27 years of operation, 239 satellites into orbit, it constantly improved its performance. Can I start a little quiz with you? Oh dear. What was the fastest Ariane 5? I don't know, but I have a feeling you're going to tell me. That was for the Mercury mission Bepi-Colombo. On October 2018, the rocket reached almost 11 kilometers per second. Fantastic. 11 kilometers per second. That's a phenomenal speed. Coming up now on the first main event, H2 sat separation. That's what it looks like up there. Séparation Heinrich Hertz satellite confirmée. And we have separation of Heinrich Hertz satellite. Our first satellite has starting its new life in space. It needs to climb to 36,000 kilometers. And obviously a whole load of things have to happen in the meantime. But we still have our second passenger inside the cylinder. Can't see it right now, can we? Yeah, very good news, of course, but the mission is definitely not over. So the teams are extremely focused because we have another passenger to deliver into space. Next step is the separation of the black structure, the dual long structure Silda, which will reveal the lower passenger, Syracuse 4B. So the satellite will meet space for the first time in a couple of minutes. It needs to be released also in a very specific way. So in this case, the upper stage will stop spinning because Syracuse 4B needs to be separated in a stabilized way.
And also, the upper stage will rotate in order to separate the satellite in the direction of the sun, this time, with the thrusters directly pointed at our star. Coming up now on the next part, the important phase of removing the cylinder so that we can reveal Syracuse 4B inside, that clever piece of kit, the attachment kit, which allows us to attach the satellite in the upper position and protect the satellite in the lower position. It should happen in any seconds. Moving very carefully and very, very slowly away. Séparation, Silda confirmée. And we have confirmation there that the cylinder has now been removed. Another very good news. And moving away in, again, a very carefully planned set of maneuvers. Début de la manœuvre d'orientation au profit de Syracuse 4B. And he's announced the beginning of the orientation maneuvers for Syracuse 4B. So you actually see the upper stage rotating in order to separate the satellite in a very specific direction with respect to the sun. I can also mention that the two satellites are separated with a safety distance in order to make sure that they will not collide with each other, because you know they are following the same trajectory towards the geostationary orbit, and in this case it's dozens of kilometers that separate the two satellites, thanks to the orientation maneuvers that are being performed right now by the upper stage. The teams at the Malindi tracking station keeping their watchful eye now on all these operations and sending back the data here to the CVI teams, who then provide that to the range operations manager, Raymond Boyce, to announce. This is the scheduled time for separation. Séparation Syracuse 4B confirmée. And we have separation of Syracuse 4B. That's great news. Ariane 5 has delivered her second passenger, bang on target, over the Indian Ocean. Congratulations to all the Syracuse 4B teams and to the H2SAT teams. Best wishes to all the teams now on the ground in the two control rooms, taking over your new satellites and going through the early phases of the operations. Happy faces all around here. Congratulations to all the teams, of course. We'll see a funny passenger here in the control room. With the requisite sunglasses. What emotions. It's a very emotional time because Ariane 5 has, of course, performed flawlessly and beautifully. And the team's now very, very happy. Of course, the work is done for some, but for others, it's just beginning. Yes, because their satellites need to rejoin their final operational orbit. But you know, people often ask me why a launch can generate such strong emotions. But honestly, when you see on the launch pad this huge product of human genius sitting there on the ground and thinking that in 30 minutes, it's reaching the outer space. Well, I mean, when we see this, we understand, and I hope, we feel it, right? It's very hard to describe with words, but and you can see also all the teams that they've known each other for years because they've been working together for years. It's very special. It's a family. It's a family. The space family. Nous sommes go pour la mise à feu. H-15, 14,